ఉన్నాయి సార్. దానికి ముందు అది కూడా మెషిన్ లెర్నింగే ఉంది. Okay, let us discuss about that at the end of the class. ఓకే సార్. Let me start teaching now. ఓకే సార్. Okay, in the previous class I told you how to optimize the parameters using gradient descent approach. Okay, I gave you introduction. I haven't finished that yet. So we learned how to our focus is mainly on this module, how to reduce the total loss of the model that is our main approach. You all know what is meant by loss. So if you take a simple regression, simple linear regression, the predicted value y cap is equal to w naught plus w1 into x1. This is the equation of a simple linear regression. Okay, y cap is predicted value, w naught is the initial weight, w naught is the weight of x naught and w1 is weight of x1. And we all know that x naught is nothing but 1, so w naught into 1 plus w1 x1. And for the time being, this w naught into 1 is nothing but bias, so b plus w1 into x1. Okay. For the time being, let us assume that the bias is not there, is 0, let us assume. So simply the predicted value is the product of w1 x1. Let us simplify the equation so that our understanding will be more clear. So now, how do you define loss? Loss is defined like this. It is the difference between the actual value minus the predicted value. Actual value minus predicted value. This is what is known as error. This is what is known as error for a given example. Suppose you have taken first example, okay, and so let us take the data set like this, where the first feature x1 is the height or age of the person, and the label target or label, whatever it may be, label here is blood pressure of the person, BP. Okay, let us say you have the historical data. Person 1 age is, sorry for that,
So the first feature x1 is the age of the person, and y1 is y, the target label y is the blood pressure. Okay, y. So let us take a dummy training data set, age 40, and his BP is say lower blood pressure. Blood pressure has two, systolic and diastolic. Let us take the lower value. Say his BP is 72. Okay. Actually, when you measure, when you use the BP measuring operators, for this person whose age is 40, his BP is 72. Okay. Another person whose age is 50 and his actual BP is say 80. Like that. You have in your training data, you have say 100 examples. This is first example. You have 100 examples. So last example, age of the person is 35. Let us say his age is, his blood pressure is 70. Now you have considered this person. You have trained the model using all the 100 examples, and your model is ready. Okay, your regression model is ready. Let us consider this one. Okay, in this case, this is the model. Your regression model is ready. Okay. Hello. भाई पिक्चर पिक्चर Hello. Please turn off your microphone. Please keep your microphone in mute mode. Say you have come up with a model wherein your model says the blood pressure y is equal to W1. W1 predict fitting the model is nothing but finding out the value of the weights. Say W1 is say 13. Okay, 13 into what is this x1, age of the person. Okay, or say this is some 4.3 into age of the person. So here weight W1 is nothing but the weight that you are assigning to the age or the coefficient of the age. So if the age is multiplied with 4.3, your model says whatever value that you get is the blood pressure of the person. Okay. So like that, after fitting the model, using this training set, okay. Now, in order to test the model, what you do is you input the age of this person, say 50. Input the age of the person. Okay. So his actual blood pressure is 80.
So for x1 is equal to 50, for x1 is equal to 50, actual value is 80. And what is your predicted value, y cap? Predicted value is 4.3 multiplied by 4.3 multiplied by age 50. So what is his predicted value? Around 201. Okay. So what is the loss in this case for this example? What is the loss? Loss in, suppose if this is 20th example. So in case of 20th example, the loss is the difference between the actual value or actual blood pressure is 80 and the predicted value is 201. Okay, let us assume that the predicted value is 200. Okay, so the loss for this 20th sample or 20th example is 120 minus 120. Okay, similarly you can calculate the loss for all other examples. Okay, and you know how to calculate the total loss. There are several formulas. In case of mean bias, what you will do? You will simply add all these deviations and divide that by total number of examples. Okay, in case of root mean square error, what you will do? You will raise the error to the power 2. Okay, calculate the square root. Okay, so that is a RMS value for one example. Okay, suppose if you want to calculate the root mean square error for all the examples, what you will do? You will take the first error. Suppose E1 is the error for the first example, E2 is the error for the second example. Like that, E100 is the error for last example. E100 is the error for last example. Then in that case, under square root, E1 square plus E2 square plus E3 square, like that, E100 square divided by total number of examples, 100, gives you root mean square error, for this model. Okay, so that is all. Loss calculation, the topic was covered in the previous class. Okay, once again I want to briefly review the topic. So that's how you calculate the loss for one example, and for all the examples you know how to calculate the loss. And our objective here is to find out or to fit a model where the losses are minimum possible. So it is an iterative approach. See, initially you give training to a regression algorithm, and the regression algorithm will come up with one model which says y is equal to 4.3 into x1. That is model 1. So I will write here. Say, initially the algorithm learns or fits a model like this: y cap is equal to 4.3 into x1. Okay, and you calculated the total loss and you found that the loss is very large value. Okay, large quantity. So what you will do? You will again
what you will do is you will change the parameter of the model. So what is the parameter of the model? What is the only unknown value here in the regression equation? W1 x1. X1 is the input age. X1 is the input age, and the unknown value here is the weight of the age or the coefficient of age. Okay, this is the unknown value. So initially you have taken this weight as 4.3. It need not be 4.3. You can initially start with a weight of 0. Okay, when you assume the coefficient of age is 0, what it says is, what your model says is, whatever may be the age, BP is 0 always, because the predicted value BP is equal to 0 into the age input. Okay, so age entaina kani the BP remains 0. That is your predicted value. Whereas first person తీసుకుంటే అతను BP 72, second person తీసుకుంటే some other value, 20th person తీసుకుంటే 80, and 100th person తీసుకుంటే 70. So you calculate the loss. So after calculating the loss, this is more important here, we use an optimization technique. We use an optimization technique to update the values of weights. To update weights. Okay, how many weights are there in our model? Only one weight. There is only one weight. That is the weight that you are assigning to the age of the person in order to calculate the BP. So initially you assumed that whatever may be the age, if you multiply that age with 0, which is the value of the weight 0, you will get the BP. So what you will get? Atanu 10 years aina 0 BP, 100 years aina 0 BP. So that is your model. Okay, so our assumption is the weight of the age, the weight of the feature age is 0. W1 is equal to 0 to start with, and you have a very big loss because ఏజ్ ని బట్టి బీపీ మారుతుంది, కానీ ఏజ్ ఎంతైనా కానీ బీపీ 0 ఉండదు, అసలు బీపీ 0నే ఉండదు. సో ఆ ట్రివియల్ కేస్కి మనకి ఎర్రర్ చాలా ఎక్కువ వస్తుందండి. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఎక్కువ వచ్చినందువలన ఈ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ ఏం చేస్తుందని అంటే, ఇట్ విల్ చేంజ్ ద వెయిట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0. Okay, instead of 0, it will make the weight 4.3. Okay, update the weight. Now using the updated model or using the second model, okay, first model is with weight 0, second model is with weight 4.3. Using the updated model, once again do predictions. Okay, say first example, 40 years age, what will be the predicted BP according to the latest model? Okay, again second person age, what will be the predicted value? Like that you calculate error for all the 100 examples. Okay, now you found that the error is minimized when compared with that you found with 0 weight. Okay, next, with the help of optimization technique, once again you update the weight, say to 2.7. Like that
like that, in an iterative approach, using an optimization technique, you keep on changing the weights. And what is your final model? What is your final model? Your final model is y cap is equal to W1 optimal value into X1. When do you say that the weight has reached its optimal value? Please tell me. When do you say that you have found the optimal value for weight W1? So when you use this equation, to predict the BP, if the total loss is the least possible value, that is more important. For this weight, for this optimal weight that you assign to the age, if the total loss for all these 100 examples in the training set, if the total loss is the least possible value, then you say your model fitting is completed. You have finished fitting the model, and your final model is the best possible model, okay, for the given training set. So what exactly we are doing in this iterative approach is, or in this optimization technique is, we take the loss as input. See, this is the input for optimization function, optimization technique. And what is the output? Output is, చెప్పండి, ఇందాక చెప్పే కదా, what is the output? Updated weights. Output is updated weights. In our simple case, how many weights you have to update? Only one weight. Okay. Suppose if you predict BP based on the age as well as weight, suppose if your regression model is like this, y cap is equal to x1 w1 x1 plus w2 x2. What is x1? Feature x1, age of the person. What is x2? Weight of the person. Then in that case, during optimization, how many weights you have to update? You have to update 2 weights. Okay. So I think I am able to convey what happens in the optimization block. In the optimization block, we do a computation, okay, that tries to minimize the loss. So the optimization technique takes as input the loss function, and it will do the necessary computation such that your loss is the least possible loss. And it will calculate the optimal weights for which the loss is the least possible loss. Am I clear? టోటల్ లాస్ ఫంక్షన్ మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్న మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రరు, లేకపోతే మీన్ బయాసు, మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రరు, లేకపోతే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్, ఈ లాస్ ఫంక్షన్ మీరు ఏదైతే వాడుతున్నారో ఆ ఫంక్షన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని ద ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ విల్ కమ్ అప్ విత్ a set of weights for which the total loss is the least possible loss. So we say
the output of the optimization function is a weight vector which is optimal. Why do we say it is optimal? Because if you use those weights, the total loss is the minimum possible loss or the least possible loss. Okay. Least possible loss means your predicted value is very close to the actual value. The error is the least possible error. Still, if you don't understand this, you can ask me, because I am going into the details of this optimization approach. If you don't know what is the significance of this optimization block, still I will explain. చెప్పండి. If you still have doubts regarding the significance of optimization function, okay, at least tell me what optimization technique we use to update the weights. In the previous class I have introduced you what optimization technique we use to update the weights. See, you have to respond, otherwise I will stop the class and assume that I have covered this topic. If there is no response from your side, hello, if there is no response from your side, I will stop the class here itself. When you don't interact with me, what is fun in teaching one way? మీరు కామ్గా కూర్చోండి, నేను కామ్గా కూర్చుంటాను, టైం అయిపోగానే వెళ్ళిపోదాం. Is that okay for you? See, if you don't respond to my queries, then there is no use in one-way interaction. If I don't know whether you are able to follow this or not, then it is not possible for me to teach. అర్థమైందో అర్థం అవ్వలేదో ఏం అర్థం అవ్వలేదు అని అడగకపోతే ఇంకా నేను ఉపయోగం ఏందండి? నా ఎదురుగున్న కంప్యూటర్కి టీచ్ చేస్తున్నట్టు ఉంది. నేను do you know what is meant by active learning? There is a category of learning called active learning, which a student should do. Active learning means posing appropriate questions to extract information from the user. So you are a student, so if you pose appropriate questions so that you will get lot of information from me, that will be useful. In your case it is passive learning. నేను ఏం చెప్పినా కానీ కామ్గా కూర్చుంటే, that is what is known as passive learning. మణికంఠారెడ్డి, మైక్రోఫోన్ మ్యూట్ చేసి పెట్టు, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడుగు. వినిపిస్తుందా? చిర్రా మణికంఠారెడ్డి.
కూర్చోండి, కామ్గా కూర్చోండి. ఐ విల్ కీప్ క్వైట్. You keep quiet and I will also keep quiet.
సార్ కంటిన్యూ చేయండి సార్. హలో, సార్ కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఏంటమ్మా? కంటిన్యూ Who చేయండి is సార్ this? క్లాస్. Who is this? పవన్ Who is సార్, this? పవన్ భరద్వాజ్. What is the fun in talking one way? See, I asked you, you means you people, whether you are able to follow me or not. There is no response from your side. Then what should I assume? No sir, my mic is not working sir. ఇప్పుడే పని స్టార్ట్ Should I చేయండి. should I assume that all of you followed whatever I have taught, or should I assume that you are not at all interested in my lecture? What should I assume if you don't respond to my queries? I told you, you please interact with me and clarify your doubts. You make use of this opportunity. See, I am not teaching for myself. I am teaching for yourself. Whatever I teach, if you are able to follow, then there is some use. Okay? So whether you are able to follow me or not, I should know. మీరు నేను చెప్తున్నది అర్థమవుతుందా లేదా అనేది నేను తెలుసుకోవాలి. వితౌట్ దట్ ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్, మీకు అర్థమైనా అర్థమైపోయినా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, ఉపయోగం ఏంటి? సో వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ, మీకు అర్థమైందా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా అన్నప్పుడు, వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ, వెన్ దెర్ ఆర్ 84 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్, then what is wrong in interacting with me? Why don't you respond to my queries? నాకు ఇది అర్థం కాలేదు, ఇది చెప్పండి, ఇక్కడ నాకు డిఫికల్టీ అరైజ్ అయింది. Why don't you ask me? Why don't you take the help of the faculty to clarify your doubts? Why you keep quiet all the time? Is it for my purpose I am teaching this lecture? నా కోసమా మీకోసమా చెప్పేది? సో మీకు అర్థమైతేనే ఈ లెక్చర్ వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. అట్లా కాదండి, క్వెరీ అడిగినప్పుడు నాకు అది అర్థం వాట్ ఈస్, చక్కగా మీకు అర్థం కానివి అడిగి చెప్పించుకోవాలని నేను అడుగుతుంటే అడగటానికి ఏంటి, డౌట్ అడగటానికి ఏంటి మీకు? సరే పోనీ ఇవాళది కాదు సార్, నాకు అసలు లాస్ అంటేనే ఏంటో తెలియదు, అడగండి చెప్తాను ఎన్నిసార్లు అయినా. అసలు అడగకుండా ఊరినే అటెండెన్స్ కోసమా ఇది? ఎందుకండి అటెండెన్స్ కోసమా వచ్చింది 84 మంది? ఏం చేసుకొని అటెండెన్స్ నెత్తినేసుకొని కొట్టుకోనా? సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారా లేకపోతే అటెండెన్స్ కోసం వచ్చారా మీరు? You can straight away interact with me, need not put messages in the chat window. Yeah, it should be a live it should be a live lecture where the teacher teaches and the students pose their questions, get their doubts clarified. Chatting అవసరం లేదండి, you keep interacting with me using your microphone. Okay, in order to update the weights, the optimization technique that is used in machine learning is most popular one is gradient descent technique.
This is exactly what I am talking about. So gradient descent method, what it will do is, it will find out this weight, which is the optimal weight, where the loss is the least possible loss. Okay, maybe when you assume that the weight W1 is 0, the loss is very high. Okay, so what we do, we update the loss. This is first iteration. In the next iteration, we update the loss W1. Assume that in the previous case మనం ఏం తీసుకున్నాము 4. What is the value for the second? 4.3. We take 4.3 in the second iteration. Okay, then you are able to minimize the loss to certain extent. Okay, once again you update the loss, say W1 is equal to 2.7. Like that, you keep on updating the loss. So from here to here, from here to here, third iteration, fourth iteration, and finally you will end up with the least possible loss. And the weight corresponding to this least possible, this is least possible loss. The weight corresponding to this least possible loss is the optimal weight. Okay, the optimal weight. In the previous class, I told you that when you reach the optimal value, your model fitting, your machine learning model fitting to the training data is over, or you said training phase is completed. So y cap is equal to the optimal loss W1 naught optimal loss, okay, multiplied by x1. Now your model has learned thoroughly. So training phase is over because you have found the optimal value for the weight where the loss is minimum possible. Now what you do is you start using this model. So suppose if a previously unseen person came to you, say person P1, okay, whose record is not available in the training set. ఈ P1 అనే పర్సన్ రికార్డ్ ఇక్కడ లేదండి, ఈ 100 మెంబర్స్లో లేదు. సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ ప్రీవియస్లీ అన్సీన్ పర్సన్. అతను వచ్చి నాకు బీపీ ఎంత ఉందో ప్రిడిక్ట్ చేయండి అని అన్నారు. సో వాట్ యువర్ మోడల్ విల్ ఆస్క్, యువర్ మోడల్ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్? So the person responds, say my age is 25 years. So he has given the input value x1 is equal to 21 and he wants what will be his BP. Okay, he wants the predicted value of his blood pressure. So you substitute the predicted value is equal to W1 naught into age of the person. Age of the person is 25 years. Okay. Suppose if the optimal value is say 1.7, okay, ఈ weight 1.7 అని assume చేసుకోండి. Okay, so 1.7 times the age of the person. So this is the predicted value. Okay, so like that we use in what is called
a machine learning algorithm. We use a machine learning algorithm which takes age as input and predicts the blood pressure of the person. Okay. And this iterative way of updating the weights so that you learn an optimal weight for which the loss is the least possible loss is known as gradient descent method or gradient descent approach. Okay. Why it is named like that, gradient descent approach? So not yesterday, in the previous class, I told you what is meant by a gradient. Suppose this is x1, okay, and this is x2. So for a change in x, there will be a change in y. Let us say this is y1 and this is y2. So how do we calculate the slope of this curve? So for x1, the value of y is y1. For x2, the value of y is y2. So how do we calculate this gradient? Respond. Sir, y2 minus y1 by x2 minus x1. Good. Change in y value divided by change in x value. Good. Okay. That is the gradient magnitude of the gradient. So if you calculate, this is the magnitude and the sign of this value is nothing but the direction. Okay. If you, for this case, the sign is negative. As x increases, at this point, y value decreases. So y2 is less than y1. So the numerator is negative and the denominator is positive. So the overall gradient value is negative. We say the direction of the gradient vector is towards negative direction. Okay, negative gradient. So I told you in the last class, when the gradient is negative, when the gradient value is negative, in which direction you update the weights? Right side, sir, positive side. Towards the positive direction of the weight. If the gradient is positive, suppose you have taken an initial value of weight here. So in the first iteration, you have assumed that your weight is this. Okay. Now at this point, for a positive change in x-axis, there will be an increase in the y value. Means the gradient is positive here. The gradient is positive here. So for a positive gradient, I told you in the last class, for a positive gradient, you should update the weights in the negative direction of x-axis. So when the gradient is positive, the weight should be decreased in the next iteration. So in the first iteration, if W1 is this, the weight should be decreased. Again the gradient is positive, so you should decrease the weight. Again the gradient is positive, decrease the weight until the gradient is, what is the gradient value here? When there is a change in x, there is no change in y. So gradient is 0. So you can assume any initial value for your weight. So in our case, y cap is equal to w1 into x1. నేను ఎంత వాల్యూ తీసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో?
You can take any value. 0 తీసుకోవచ్చు, any random value you can assume. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు? You have to draw, you know, you have a loss function. You have a loss function. L is equal to a function of x. L is equal to some function of x1 and w1. So it is both function of w1 and x1. So in fact, it is not a function of x1, it is simply a function of w1. Because what is the only variable that you can change for a given age? For a given age, the predicted value of the BP depends upon what is the weight. So this is the variable. So it is a function of w1. Okay, if w1 is the worst weight, your loss function value is more. If w1 is the optimal weight, your loss function value is minimum or least possible. So what we do is we differentiate this loss function dl by dw with respect to weight. అంతే కదా, ఇక్కడ y వాల్యూ ఏంటండి? లాస్. x వాల్యూ ఏంటి? వెయిట్. సో గ్రేడియంట్ ఏమన్నాం? చేంజ్ ఇన్ y వాల్యూ బై చేంజ్ ఇన్ x వాల్యూ. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, change in loss dl by dw, change in loss for a change in weight. So you differentiate this function, you know how to find the differential value of a function, how to differentiate a function with respect to a variable. Okay, so f prime means it is nothing but differential value of L with respect to W. So what we do, we want to find out the optimal value for which the loss is minimum. అంటే ఏం చేస్తామండి? We differentiate the loss function with respect to weight and equate that to 0. We solve this equation. In this equation, if this equation is solved, we arrive at the optimal value. If you solve this equation, you will get the optimal value of weight. So that is how you calculate the optimal value of the weight mathematically. You are given a function, say mathematical terms lo చూస్తే, suppose you are given a function y is equal to 2x square plus 3. So for what will be the optimal value of x so that this is minimum? ఎట్లా చెప్తారండి? You differentiate this function with x, dy by dx, calculate this first order differential value. So it is 4x, and you equate this to 0, or assume that this is 3x. So 2x square plus 3x. So if you differentiate that, you will get 4x plus 3. You equate this to 0. So what will be the value of x? X is equal to minus 3 by 4. So this is the value of x for which this is the least possible value.
Suppose x is equal to 0. What is the value of y? 0. Okay. Is this maximum or minimum value? Minimum, sir. Minimum. Okay. So how do you know that this is the minimum value? You have reached the minimum. You have to find out the second order derivative. And you have to find out d square y by dx square. You have to find out d square y by dx square. And if this is, see, if the second derivative, suppose you have reached the minimum value, the second derivative will be positive. If you have reached the maximum value, the second derivative, second order derivative will be negative. So that's how when you reach either global minima or global maxima, okay, the slope will be 0. స్లోప్ అనేది గ్లోబల్ మ్యాక్సిమాకి జీరోనే ఉంటుంది, గ్లోబల్ మినిమాకి కూడా జీరో ఉంటుందండి. ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ టూ కర్వ్స్. మీరు మినిమమ్కి రీచ్ అయినప్పుడు కూడా స్లోప్ జీరోనే, మ్యాక్సిమంకి రీచ్ అయినప్పుడు కూడా స్లోప్ జీరోనే. బట్ మినిమం దగ్గర రీచ్ అయ్యారా, మ్యాక్సిమం రీచ్ అయ్యారా అనేది కనుక్కోవడానికి సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ టర్మ్స్, బట్ let us not focus on the mathematical aspects of this. Okay, let us assume that this gradient descent algorithm will give us, let us assume that this gradient descent algorithm will give us weights for which the loss is the minimum possible loss. Okay, any doubt here? So in this slide, the summary, if you want to summarize this, you have to calculate the gradient of the loss function. If the gradient is positive, in the next iteration, you have to reduce the weight. If the gradient is negative, in the next iteration, you have to increase the weight. Okay. And how long you do this? As long as the gradient is 0. So in the previous class, I told you that these are the terminating conditions. What are the terminating conditions? Can you recall? When do you stop this iterative approach? మీరు తప్పు చెప్పినా పర్వాలేదండి, అట్లీస్ట్ యూ మేక్ ఎన్ అటెంప్ట్. ఐడియల్ కేస్, ఐడియల్ కేస్. నెక్స్ట్ కేసు అండి change in cost between cost in ith iteration minus cost in I plus 1th iteration. If this change is very, very small, means less than or equal to a threshold. Threshold అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నదండి. If the change in the loss is less than or equals to, suppose threshold value 2.5 అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఇటరేషన్కి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి కాస్ట్ వైజు తేడా 2.5 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో, మీరు వెయిట్ అప్డేట్ చేస్తున్నా కానీ దెర్ ఈజ్ నో కన్సిడరబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద కాస్ట్. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటని అంటారేమో, కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ లాస్.
Loss is for one example. If you add the loss for all examples, you will get cost. So మీరు వెయిట్స్ చేంజ్ చేస్తున్నా కానీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కన్సిడరబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద కాస్ట్, అంటే ఈ కేసులో కన్సిడరబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు? ఇఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ అంటే ప్రీవియస్ ఇటరేషన్కి ఈ ఇటరేషన్కి రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్ మోర్ దాన్ 2.5 అయితే ఓకే, బాగానే ఉంది. పెద్ద తేడా లేదనుకోండి, పెద్ద లాస్లో రిడక్షన్ పెద్ద కనపడలేదనుకోండి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2.5 ఉందనుకోండి, we stop. There is no use in going for next iteration. అన్నిటికన్నా ఈజియెస్ట్ టెర్మినేటింగ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఓకే, I will do this only for 100 iterations. I will do this for only 100 iterations. నాకు ఆప్టిమల్ వెయిట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా I don't continue further. అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో వెయిట్, సెకండ్ ఇటరేషన్లో వెయిట్, సో ఆన్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ చేస్తారు? ఓన్లీ ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్, ఇది సెకండ్ ఇటరేషన్, సో ఆన్ 100 ఇటరేషన్స్. ఇక 100 iterations తర్వాత వాట్ ఎవర్ వెయిట్ దట్ యూ విల్ గెట్, you will satisfy with that weight, that's all. In that case you may or may not get optimal value for the weight. Okay, in this case you will always get an optimal value for the weight. In this case again you may or may not get optimal value. Like say for example ఇట్లా వెళ్తున్నారండి, ఓకే, ఇట్లా వచ్చారు, ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా వెళ్ళారు, ఓకే. సో ఈ కేస్ ఇది రాగానే యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద ఆప్టిమల్ వాల్యూ, ఇంకా అయిపోతారు. యూ స్టాప్ హియర్, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళరు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది లేదండి, ఇది లేదు, ఇక్కడితో అయిపోతారు. ఓకే, సపోజ్ ఇంకొక అప్రోచ్ తీసుకుందాము. ఇట్లా వచ్చారు, యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ లార్జర్ స్టెప్స్, ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. సో మీకు ఆప్టిమల్ వాల్యూ వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఆప్టిమల్ వాల్యూ ఎక్కడ? ఇక్కడ ఉంది. వేరాజ్ ఇక్కడ ఆప్టిమల్ వాల్యూ వచ్చిందా? లేదు. ఇక్కడితో అయిపోతారు. ఎందుకని? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అండి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్, వెయిట్ అప్డేట్ చేశారు. సెకండ్ ఇటరేషన్, థర్డ్ ఇటరేషన్, ఫోర్త్ ఇటరేషన్, ఫిఫ్త్, ఓకే, సిక్స్త్ ఇటరేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో వెయిట్ ఇట్లా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెవెంత్ ఇటరేషన్. సో సిక్స్త్ ఇటరేషన్కి సెవెంత్ ఇటరేషన్కి పెద్ద కాస్ట్ వైజు ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదండి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాస్ట్ పెరిగింది, ఇంకా తగ్గాల్సింది పోయి కాస్ట్ పెరిగింది. సో వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ స్టాప్ హియర్. దెర్ ఈజ్ నో కన్సిడరబుల్ చేంజ్ ఇన్ ద కాస్ట్. ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ సి అయ్యేది, కాస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ CI+1. పెద్ద కాస్ట్లో పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడలేదు, చాలా తక్కువ చేంజ్ ఉంది. సో వీ స్టాప్ హియర్. అట్లా, దిస్ ఈజ్ వన్ వే. అండ్ ద అదర్ వే ఈజ్ మీరు ఆప్టిమల్ వాల్యూ రీచ్ అయినా అవ్వకపోయినా కానీ, వెదర్ యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద ఆప్టిమల్ వాల్యూ ఆర్ నాట్, వీ ఆల్వేస్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ 100 iterations. సో ఇట్లా వస్తున్నారండి. you gradually you are changing, you are updating the weights. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 100 iterations అయిపోయినాయి, ఇంకా ఆప్టిమల్ వాల్యూ రాలేదు, బట్ 100 iterations అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ అయిపోతారు ఇంకా. సో దిస్ ఈజ్ వెయిట్ ఆఫ్టర్ 100 iterations. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఇటరేషన్లో వెయిట్ ఎంత చేంజ్ చేయాలి? ఇదేంటండి మీరు ఒక కేసులోనేమన్నా
చాలా ఎక్కువ చేంజ్ చూపించారు. ఇక్కడ నుంచి చాలా ఎక్కువ చేంజ్ చూశారు వెయిట్స్. గ్రీన్ కలర్ చూడండి. The change in weight is large in this case. Okay. సో వెయిట్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది? స్మాల్ వాల్యూ ఉంటుందా? ఇక్కడ బ్లూ కలర్ చూడండి, చాలా తక్కువ చేంజెస్ ఉంది వెయిట్లో. సో ద చేంజ్ ఇన్ వెయిట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెర్నింగ్ రేట్. సో if the learning rate is small, blue color అండి, blue color curve, learning rate is small. Okay, green color when the learning rate is large, ఏమవుతుంది? గ్రీన్ కలర్ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ వెయిట్కి నెక్స్ట్ వెయిట్కి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసే వెయిట్కి చాలా తేడా ఉంటుంది. అంటే ఇన్ ఈచ్ ఇటరేషన్ మీరు అప్డేట్ చేసిన వాల్యూ, వెయిట్ వాల్యూ చాలా తేడా ఉంటుందండి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇనీషియల్ వెయిట్ in each iteration we keep on changing the weight. Weight change ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది? when the learning rate is large. తక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది? when the learning rate is small. And when do we stop this iterative approach? There are 3 terminating conditions. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Suppose you are lucky, you will come here exactly where the gradient is 0. Okay, otherwise if the change in the cost function between the current iteration and the next iteration is less than or equal to a threshold value, we stop there. And the most easiest terminating condition is dento relate cheyakunda, okay, whatever I will do only 100 iterations. I will do computation only for 100 iterations. 100 iterations తర్వాత వెయిట్ ఎంత వస్తే నేను అంతే, అదే నేను బెస్ట్ మోడల్ అని అనుకుంటాను. need not be best model because your number of iterations is fixed 100. Whereas ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్లో it is based on a condition, any iterations, as long as you reach a condition where, or you reached a stage where the gradient is 0. Okay, and the second case, as long as the improvement in the cost is less than threshold. And the last case 100 iterations, that's all. అంతకన్నా ఎక్కువ iterations నేను చేయను. Okay, and I told you that సో ఇందా చెప్పాను కదండి, ఇట్లా గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్స్ చేంజ్ ఎప్పుడు ఉంటాయండి? ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్, వెయిట్స్ చాలా తక్కువ చేంజ్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? ఇందా చూపించాను కదా, బ్లూ కలర్ కర్వ్, చాలా తక్కువ గ్రాడ్యువల్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో when the learning rate is small, for small learning rate the change in the weights is small. If the learning rate is large, take larger steps. Okay, you take larger steps. If the learning rate is small, you take smaller steps. Okay, so in our case this learning rate ఎంత ఉండాలి ఏంటి అనేది మనం ఫిక్స్ చేయాలి, మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో లెర్నింగ్ రేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైపర్ పారామీటర్ ఆఫ్ ద మోడల్. And what is
the parameter of the model for a linear regression y cap is equal to w1 x1 plus w2 x2, where x1 is age and x2 is weight and target value is BP. So what are the parameters in our case? W1, W2. Then what is the hyperparameter? Learning rate. Directly related ఈ పారామీటర్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ లెర్నింగ్ మోడల్. ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ పారామీటర్స్ ఏమైతే ఉంటాయో దే ఆర్ కాల్డ్ హైపర్ పారామీటర్స్. లెర్నింగ్ రేట్ కనుక ఎక్కువగా అనుకుంటే ఏమవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో. లెర్నింగ్ రేట్ ఎక్కువ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో చాలా ఎక్కువ వెయిట్ చేంజ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ లెర్నింగ్ రేట్ ఎక్కువ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనివల్ల నష్టం ఏంటంటే ఇక్కడున్న గ్లోబల్ మినిమాని మీరు ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వలేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు. బట్ ఓకే, సో యూ విల్ నెవర్ రీచ్ ద మినిమం వాల్యూ. అట్లనే లెర్నింగ్ రేట్ టూ స్మాల్ వాల్యూ ఉంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు రీచ్ ద ఆప్టిమల్ వాల్యూ. సో లెర్నింగ్ రేట్ షుడ్ బి నైదర్ స్మాల్ నార్ లార్జ్ వాల్యూ. ఇది చెప్తున్నారు చూడండి. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ కంక్లూజన్? దెర్ ఈజ్ అన్ ఆప్టిమల్ లెర్నింగ్ రేట్ ఫర్ ఎవ్రీ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం. మరీ ఎక్కువ ఉండకూడదు, మరీ తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్. ఓకే, దీన్ని బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్ అని ఎందుకు అన్నాము అని అంటే హియర్ we change weight after calculating the total loss for the training set. ట్రైనింగ్ సెట్లో ఉన్న మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని టోటల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పుడు వెయిట్ చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, దెర్ ఈజ్ అనదర్ అప్రోచ్ కాల్డ్ స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్. సింపుల్ అండి. హియర్ ఇందాకేమన్నా బ్యాచ్ అంటే ట్రైనింగ్ సెట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఇక్కడ బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్లో. స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్లో వాట్ ఈస్ ద బ్యాచ్ సైజ్? వాట్ ఈస్ ద బ్యాచ్ సైజ్? జస్ట్ 1. అంటే అర్థం ఏంటండి? సో ట్రైనింగ్ సెట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 సో ఆన్. మీకు 100 పర్సన్స్ది ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఏజ్ నోట్ చేశారు. You have noted down their age and you have also measured their BP with the help of a BP measuring operators. So you know the input value and you know the target value. Okay, ఇట్లా 100 మెంబర్స్ది మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ సెట్ ఉంది. ఇందాక బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్లో మనం ఏం చేసామనండి, ఈ 100 మెంబర్స్కి మన మోడల్ ఇచ్చిన లాసు 100 మెంబర్స్కి అంటే టోటల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ టోటల్ లాస్ ఫంక్షన్ని బేస్ చేసుకొని మనం గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్, బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్లో టోటల్ లాస్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని వి అప్డేటెడ్ ద వెయిట్స్. ఇంత నుంచి ఉన్నట్టు ఉండదా క్లాస్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్ మనం ఏం చేస్తామనంటే ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాము. కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. We take the first example, calculate the loss and update the weight.
Okay. So what is the difference between stochastic gradient descent and batch gradient descent? In case of batch gradient descent, we update the weights only after calculating the loss for all examples in the training set. Whereas in case of stochastic gradient descent, what we do? We take one example from the training set, only based on one example loss, we update the weight. Stochastic అంటే random అండి. సో ట్రైనింగ్ సెట్లో నుంచి ర్యాండమ్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ ఎగ్జాంపుల్కి లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ లాస్ని బేస్ చేసుకొని వి అప్డేట్ ద వెయిట్. ఓకే. వెరాజ్ ఇన్ బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ట్రైనింగ్ సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటిని అన్నిటినీ యాడ్ చేసి టోటల్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ టోటల్ లాస్ బేస్ చేసుకొని based on the total loss we update the weight. Extreme values and extreme cases. ఒకటేమన్నా ట్రైనింగ్ సెట్లో ఒకే ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని వెయిట్ని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఏమన్నా ట్రైనింగ్ సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లాస్ అక్యుములేట్ చేసి అప్పుడు వెయిట్స్ని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఎప్పుడు ఇట్లా జరుగుతుంది అని అంటే వెన్ డు వి గో ఫర్ స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అప్రోచ్ ఈస్ ట్రైనింగ్ సెట్లో కనుక చాలా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక ఉంటే, ఇఫ్ ద ట్రైనింగ్ సెట్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ వాళ్ళు వాడే ట్రైనింగ్ సెట్స్లో మేబీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ బి దేర్. సో అంత పెద్ద ట్రైనింగ్ సెట్కి మనం బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అంటే ట్రైనింగ్ సెట్లో ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వెయిట్ అప్డేట్ చేయడానికి చాలాసేపు పడుతుందండి. అంటే ఒక ఇటరేషన్కే చాలాసేపు పడుతుంది. అట్లాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తామనంటే వి గో ఫర్ స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. ఏం చేస్తాం? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్గా పిక్ చేసి ఆ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ లాస్ని బేస్ చేసుకొని వెయిట్ని అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇదేమన్నా ఎక్కువసేపు పడుతుందండి బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. ఇదేమన్నా చాలా తక్కువ టైం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని వెయిట్. సో ఇటరేషన్ టైము చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వెయిట్ మారిపోతుందండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్తో వెయిట్ మారుస్తున్నారు కాబట్టి ఎట్లా పడితే అట్లా మారిపోతుంది. అండ్ యూ విల్ నెవర్ రీచ్ ద ఆప్టిమల్ వాల్యూ. నాకు ఇక్కడ చూసాం కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మీరు వెయిట్ అప్డేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మారిపోతుందండి. ఓకే. అంటే యూ విల్ నెవర్ రీచ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్కి ఎప్పుడు రాలేరు. మినిమల్ ఆప్టిమల్ వాల్యూకి రావటం అనేది చాలా రేర్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. బ్యాచ్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఆప్టిమల్ వాల్యూకి వస్తాం కానీ ఎగ్జాక్ట్గా, బట్ ఒక ఇటరేషనే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్. వీటి రెండింటికి వయా మీడియా సొల్యూషనే మినీ బ్యాచ్ స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. సపోజ్ మీ దగ్గర 640 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. ట్రైనింగ్ సెట్లో 640 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ I will divide these 640 trainings examples into a batch of say 64. So this is B1, batch 1, batch 2, so on. 640 divided by 64. Any batches avutayandi? 10 batches. So what I will do is I will take first 64 examples, calculate the loss, and based on this loss I will update the weight. Okay. Then I will calculate the loss for the second batch of 64 examples, calculate the loss,
Based on this, I will update the weight. So this is known as mini batch. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని మినీ బ్యాచ్ అంటామండి. బ్యాచ్ అంటే అర్థం ఏంటి? మన ఉద్దేశం ఉన్న ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం కలుపుకుంటే అది బ్యాచ్ అవుతుందండి. ఉన్న బ్యాచ్ని మనం మినీ బ్యాచెస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, so this is the most preferred optimization technique. What is that most preferred optimization technique? It is mini batch stochastic gradient descent. It has the advantages of both batch gradient descent as well as stochastic gradient descent. And typically the batch size varies from 10 to 1000 examples. Okay. So I will stop here. I have already taken extra time. So quickly, if you want to ask anything, you can ask me. Otherwise, I will stop the meeting. ఏమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్? ఓకే, ఇప్పుడు డౌట్స్ అడగపోయినా నెక్స్ట్ క్లాస్లో అయినా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ కెన్ స్టాప్ ద యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. చెప్పండి, సమ్మన్ ఈజ్ టాకింగ్. ఎనీథింగ్? Okay, in that case, if there is nothing to ask, I will stop the meeting.